tell you the problem. G of s is equal to k divided by s into s plus 2 into s plus 4. So that's the problem that is given. So for that, today we will discuss one more extra problem apart from the already existing problem. Okay. Can you see this screen? Yes, sir. So this is the problem that yesterday we have drawn. Only a part of it, that is the root locus of the given function. Root locus of the system whose open loop transfer function is g of s is equal to k by s into s plus 2 into s plus 4. So for which we have drawn this root locus. So if you have this root locus drawn, then it will be easy for me to extend for the next part. That is, find the value of k so that the damping ratio of the closed loop system is 0.5. So this is the extension to that question. So drawing a root locus is simple. But all the things that I told you, you need to remember that stepwise. We have got 6 steps to do that. So, and the procedure to do that we have described. But what is to be done for finding out the value of gain k so that the damping ratio of the closed loop system is 0.5. Damping ratio of the closed loop system is 0.5. It is possible to calculate the value of gain k only if you have the graph sheet. Graph sheet లేకపోతే చేయటం కష్టం. నేను మాట్లాడేది వినిపిస్తుందమ్మా? Yes, sir. Yes. Find the value of gain k so that the damping ratio of the closed loop system is 0.5. So he has asked to find out the value of k. This is k. What is the value of gain k if the damping ratio is 0.5? So if the damping ratio is 0.5, the angle theta for that or phi is equal to cos inverse of zeta. That is cos inverse of 0.5. What is cos inverse of 0.5? Which is 60 degrees. Okay, cos 60 is 0.5. So cos inverse of 0.5 is 60 degrees. So he has described it for zeta is equal to 0.5. He has asked you for zeta is equal to 0.5. So now take your graph sheet. Okay, go through the graph sheet. Okay, at the center, yeah, I will take this one. At the center, try to draw 60 degrees angle with negative x-axis as the reference line. Okay, so you need to draw 60 degrees line. 60 degrees. This is 60 degrees line. Okay. This is cos inverse of 0.5, which is 60 degrees. I am representing it. If you have the graph, you need to draw it carefully. Okay. Once if you draw that, and this line will intersect with the root locus. So that is the point at which you need to calculate the value of gain k. Okay, so this is what is termed as dominant pole. At which you are calculating the value of gain k or a specific value of damping ratio. Dominant pole. Clear? So how to calculate the value of gain k? At that point? You have calculated the value of gain k at the crossover point. I told you how to calculate it. There's a specific procedure. Let's take the characteristic equation, derive the characteristic equation with the given g of s and h of s, then substitute s equal to j omega and separate real part and imaginary part and equate real part equal to 0, imaginary part equal to 0. Thereby you will be getting the value of gain k at crossover point. In the same way,
If at all the dominant pole is to be found out, you need to find out the gain k for dominant pole. How to do that? Okay, so దానికి ఏం చేయాలంటే గ్రాఫ్లో గీసారు నాన్న 60 degrees line. 60 degrees line. ఈ ప్రొట్రాక్టర్ లేదు అనుకుంటే గో ఫర్ ది అదర్ వన్. 60 degrees కావాలంటే ఇది -2 తెలుసు. సో tan 60 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అనుకోండి, tan 60 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్. ఆపోజిట్ సైడ్ వచ్చి సో tan 60 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ y by 2. సో ఫ్రమ్ దిస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 tan 60. వాట్ ఈస్ 2 tan 60? 3.46. 3.46. This is the length on y side. So 3.46 is somewhere here. So 3.46 and -2. You make that and you will be getting a point. So this and origin, you need to connect this point and this point. That will make an angle of 60 degrees. సో ట్రిగ్నోమెట్రీ యూజ్ చేసినా చేయొచ్చు, ప్రొట్రాక్టర్ ఉంటే ప్రొట్రాక్టర్తో చేయండి. ప్రొట్రాక్టర్ లేకపోతే దెన్ యూ నీడ్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రీ, బేసిక్ ట్రిగ్నోమెట్రీ. tan 60 is equal to y by 2, considering this as y. I am finding out, sorry, x, this as x, this is x. I am finding y. So that is 3.56. So 3.46 ఉంది. So 3.46కి -2కి మధ్యలో యాంగిల్ ప్రెసెంట్ పాయింట్ ఇది. ఈ పాయింట్కి ఆరిజిన్కి మధ్యలో లైన్ కొడితే 60 degrees అవుతుంది 100%. ఓకే, సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు డౌట్ అబౌట్. సో ఇక్కడ వరకు గీసారా? ఎవరేం మాట్లాడుతున్నారు, చేస్తున్నారా లేదా అనేది నాకు వస్తుంది. ఇంత 60 degrees గ్రాఫ్ గీస్తున్నాను. asymptotic what is different? This line is different. So this is our line and it has intersected this root locus at this point. This is the point of intersection. అర్థం చేసుకోండి జాగ్రత్త. ఓకే, ఇప్పుడు వాల్యూ ఆఫ్ k at this point కనుక్కుంటున్నాను. ఎలా కనుక్కుంటానో చూడండి. సో I need to find out value of gain k at that point. That is equal to product of lens with respect to all poles to point, divided by product of the lens with respect to zeros to point. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ పాయింట్ అనేది ఒక ఎస్ అనుకుంది. ఎస్ అనే పాయింట్, ఎస్ ఆర్ ఎస్, సమ్ ఎస్, విచ్ ఆర్ సమ్ కోఆర్డినేట్స్. ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఉంటుంది, వై యాక్సిస్లో కోఆర్డినేట్స్ ఉంటుంది. సో కీప్ ఇట్ ఎస్. సో ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ what is the lens, what are the lens with respect to the poles to the point. So let this is pole 1. So pole nunchi straight line to this, e pole nunchi straight line, use the scale and draw a line, and similarly e pole nunchi straight line to the point, and measure the lengths of this L1, L2, L3, L1, L2, L3. If there is one more zero కానీ ఉన్నుంటే, జీరో నుంచి ఆ పాయింట్కి లెంత్, దట్ ఈస్ L4 అనుకుంటే, then the value of k will be equal to L1 into L2 into L3. L1, L2, L3 is the product with respect to the poles divided by product of lengths with respect to zeros. Okay,
బట్ జీరో ఏం లేదు కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లంలో జీరోస్ ఏమీ లేదు. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఈ ప్రాబ్లంలో జీరోస్ లేదు, సో ఆ జీరోని తీసేస్తుంది. So there is no zero here. So only the value of k with respect to this I need to calculate. That value of k is L1 into L2 into L3 divided by, as there is no zero, you need to take it as 1. Denominator is 1. If there is a zero, measure the length with respect to that zero. Okay? So this is what you need to do for calculating the value of gain k. Are you clear? So మీ దగ్గర స్కేల్ అది ఉంటే ఈ మెజర్ చేయండి. ఎవరైనా ఒక్కలైనా చేస్తున్నారా, సింపుల్ అలా చూస్తున్నారా? సో ఒకవేళ క్వశ్చన్ కానీ ఫైండ్ అవుట్ ది వాల్యూ ఆఫ్ గెయిన్ కే ఫర్ ది డాంపింగ్ రేషియో ఆఫ్ ది క్లోజ్ లూప్ సిస్టమ్ టు బి 0.5 అన్నాడు అంటే ఫైండ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ గెయిన్ కే at the damping ratio of the closed loop system is 0.5 అనే క్వశ్చన్ అడిగితే ఏం చేయాలి అనేది ఇప్పుడు ప్రొసీజర్ చెప్పాను. ఆ ప్రొసీజర్ని అర్థం చేసుకుని కొంచెం నీట్గా చేస్తే ఈజీ అవుతుంది. ఏం చెప్పాను? ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ యాంగిల్ అన్నాను, కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ జీటా, దట్ ఈస్ యాంగిల్. ఆ యాంగిల్ ఎలా తీసుకోవాలో చెప్పాను. నెగిటివ్ రియల్ యాక్సిస్ నుంచి యాంగిల్ కన్సిడర్ చేయాలి. సో ఆ 60 degreesతో ఒక లైన్ కొడితే అది రూట్ లోకస్ని ఒక పాయింట్ దగ్గర టచ్ అవుతుంది. సో ఆ పాయింట్ని డామినెంట్ పోల్ అంటాం, దాన్ని ఎస్ అనుకోమని చెప్పాను. ఆ పాయింట్ నుంచి రిమైనింగ్ పోల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో అక్కడికి స్ట్రైట్ లైన్స్ కొట్టు. జీరోస్ ఉంటే జీరోస్ వరకు స్ట్రైట్ లైన్స్ కొట్టు. ది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ లెన్స్ ఆఫ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పోల్స్ అవన్నీ ప్రోడక్ట్ చేయి. దట్ ఈస్ L1 into L2 into L3 డివైడెడ్ బై ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ లెన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జీరోస్, అది మల్టిప్లై చేయాలి. బట్ ఏమీ లేకపోతే ఇక్కడ 1 అని రాసుకోవాలి. క్లియర్? ఎవరైనా చేశారా? 15.12 వచ్చింది సార్. సో నేను ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, ఇదే ప్రొసీజర్లో వాడు లైన్స్ కలిపితే, సో దిస్ ఈజ్ 1 L3, ఇది L3 అన్నాడు, ఇది L2 అండ్ దిస్ ఈజ్ L1. సో L1 into L2 into L3 divided by nothing is 1. So we'll see where he has done it. Yeah. So L1 into L2 into L3 divided by 1. So here the value of gain k that we are getting it as 8 వచ్చింది. మీకు ఎంత వచ్చింది? అంటే స్కేలింగ్ 1 సెంటీమీటర్ తీసుకుంటే సరిపోద్ది. స్కేలింగ్ ఎలా తీసుకున్నారు? ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ స్కేలింగ్ సేమ్ తీసుకోవాలి. స్కేల్ కానీ డిఫరెంట్ తీసుకుంటే ఆ స్కేల్ మల్టిప్లైయింగ్ ఫ్యాక్టర్ చేయాలి, లేకపోతే రాదు ఆన్సర్. 7.38 వచ్చింది సార్. 7.38 is advisable. The 7.96 maybe 0.3, 0.2 డిఫరెన్స్ రావచ్చు, ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదు, there is nothing wrong. బట్ కొంతమంది మీరు లెన్స్ ఎలా పడితే అలా తీసుకుంటే, ఐ మీన్ లెన్స్ ఇన్ ది సెన్స్ మీరు స్కేలింగ్ గ్రాఫ్ షీట్లో తీసుకునేటప్పుడు గ్రాఫ్ షీట్లో మీరు ఎలా పడితే అలా తీసుకోకూడదు. 1-10 సార్లు చెప్తున్నాను. గ్రాఫ్ షీట్లో ఎక్స్ యాక్సిస్ ఒక రకమైన స్కేలు, వై యాక్సిస్ ఒక రకమైన స్కేల్ తీసుకుంటే మాత్రం రాదు.
సో ఎక్స్ యాక్సిస్ ఏమో ఇక్కడ 1, 2, 3 ఇదంతా ఒక స్కేల్ అంటే 1 సెంటీమీటర్ డిఫరెన్స్తో తీసుకుని ఇక్కడేమో 2 సెంటీమీటర్స్తో తీసుకుంటారు, 1, 2 ఇలా తీసుకుంటారు. అలా తీసుకుంటే మాత్రం ఈ లెంత్ రాదు, ఈ లెంత్ రాదు. ఓకే, స్కేలింగ్ అనేది సేమ్ ఉండాలి ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్, అప్పుడైతేనే ఈ డామినెంట్ పోల్ దగ్గర కే వాల్యూ కనుక్కుంటాం కరెక్ట్ వస్తుంది, లేకపోతే రాదు. ఆర్ ఎల్స్ యూ నీడ్ టు చేంజ్ దట్ మెజర్మెంట్. సో అది ఒకటి మైండ్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎనీబడి గాట్ దిస్ ఆన్సర్? అప్రాక్సిమేట్లీ 7.5 or 7.6, anything to close that, flow to it. L1 into L2 into L3. If you have scale, you can do it. Okay. Let's go for the other problem, last and final problem that I would like to discuss in this unit. Okay. There is one more problem, adi nenu homework కింద ఇస్తాను. So this is sketch the root locus for the unity feedback system whose open loop transfer function is given by g of s h of s equal to k into s plus 1.5 by s into s plus 1 into s plus 1. So this is the question given. So you need to sketch the root locus. So step 1. So what is the step 1? What is step 1? Number of poles, number of zeros రాసుకోవచ్చు. Number of poles p. How many number of poles are there? 3 sir. So number of poles is equal to 3. And z, number of zeros. 1 sir. Where are the location of the poles? 3 poles kabatti sp1, sp2 and sp3. Where are the locations? Location of poles. 0, -1, -5. 0, -1, -1. Simple. Denominator polynomial equated to equal to 0 చేస్తే s equal to 0, s equal to -1, s equal to -5. అదే ఇక్కడ. Okay, so that is position of poles. Next, position of zeros. ఒక 0 అనేది -1.5. -1.5. ఇది ఎలా వచ్చిందంటే డినామినేటర్ న్యూమరేటర్లో జీరోస్ ఉంటాయి, సో దాన్ని ఈక్వల్ టు 0 చేస్తే s equal to -1.5 వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ లొకేషన్ ఆఫ్ పోల్స్ అండ్ జీరోస్. నెక్స్ట్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రూట్ లోకస్ బ్రాంచెస్ ఎన్ని? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రూట్ లోకస్ బ్రాంచెస్ ఎన్ని? 3 sir. ఎలా చెప్పారు? P greater than z. P greater than z in our context. Therefore, P is our answer. P is our answer అంటే P ఎంత? So 3. So 3 branches. 3 root locus branches. Okay. P is greater than z కాబట్టి P is equal to 3. If at all z is greater than P, then z is equal to 3. So that means ఏదైతే ఎక్కువ ఉంటుందో అది మీ నెంబర్ ఆఫ్ రూట్ లోకస్ బ్రాంచెస్ ఉంటుంది. Then number of root locus branches tending to infinity. Number of root locus branches tending to infinity. How many? 2, sir. Alaga. P minus z sir. 3 minus 1. That is 2. So 3 branches are tending to infinity. Very good. Next, step 2. Go for step 2. What is step 2? Root locus on the real axis. Root locus on real axis. So in order to draw the root locus on real axis, first you need to draw the S-plane. So then you go for graph sheet. So graph sheet created. Root locus on real axis created. So this is real axis, this is imaginary axis. Here you go. So this is -1, -2, -3, -4, -5.
This one, 2, 3, 4 plus 1. So it will be J1, J2, J3 and J4. Minus J1, minus J2, minus J3, minus J4. So up to here, this is also. So this is what is referred as S-plane. For those who are not understanding, please concentrate on what I am saying. This is S-plane. So S-plane కి రియల్ యాక్సిస్ ఉంటుంది, ఇమాజినరీ యాక్సిస్ ఉంటుంది. అక్కడ వరకు మనం అర్థం చేసుకోగలిగాం. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? రూట్ లోకస్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి పోల్స్ ప్లేస్ చేయాలి సార్. ఫస్ట్ రూట్స్లో సారీ పోల్స్ని జీరోస్ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేయాలి. పోల్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? 0, జీరో దగ్గర ఒక పోల్, minus 1, minus -1 ఒకటి, ఇంకోటి -5. -5, sir. -1. సో ఇక్కడ పోల్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటి? జీరోస్ ఎక్కడ ఉంది? 0, -1.5. -1.5. సో దీని దగ్గర జీరో ఉంది. సో 0 and 0 ఉంటుంది. సో రిప్రజెంటేషన్ చేసేసాము. సో కంప్లీటెడ్. Representation of poles and zeros is completed. Now you need to draw the root locus on real axis. How to draw it? మీకు ఆల్రెడీ ప్రొసీజర్ చెప్పాను. ప్లేసింగ్ ఫింగర్ అట్ ఎ పాయింట్ అండ్ చెకింగ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ ఆన్ రైట్ సైడ్ జీరోస్. సో ఒక సెక్టార్స్ కింద డిసైడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఎన్ని సెక్టార్స్ ఉన్నాయి? ఇది ఒక సెక్టర్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ సెక్టర్, తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక సెక్టర్, తర్వాత ఈ పోల్ దాటిన తర్వాత ఒక సెక్టర్. మొత్తం ఎన్ని సెక్టర్లు ఉన్నాయి? 4 సెక్టర్స్ ఉన్నాయి. సో ప్రతి సెక్టర్లో ఫింగర్ని పెట్టు. ఫస్ట్ సెక్టర్లో ఇక్కడ పెట్టి ఫింగర్. ఓకే, ఫింగర్ పెట్టి రైట్ సైడ్ కౌంట్ చేయి. హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ అండ్ జీరోస్ ఆర్ దేర్? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆడ్, దెన్ దట్ సెక్టర్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ రూట్ లోకస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏంటి? పార్ట్ ఆఫ్ రూట్ లోకసా కాదా? రూట్ లోకస్ సార్. ఈ పార్ట్ రూట్ లోకస్లో ఉంది. ఈ పార్ట్ రూట్ లోకస్లో ఉంది. నెక్స్ట్ సెక్టర్ -1 నుంచి 0.8 -1.2. ఈ రెండింటి మధ్యలో రూట్ లోకస్ ఉందా? ఈ రెండింటి మధ్యలో రూట్ లోకస్ లేదు. నెక్స్ట్ 0కి పోల్కి మధ్యలో, ఈ రెండింటి మధ్యలో రూట్ లోకస్ ఉందా లేదా? ఎలా చెప్పారు? ఫింగర్ పెట్టి రైట్ సైడ్ పోల్స్ ప్లస్ 0 వచ్చినప్పుడు ఆడ్ వస్తుంది. Therefore, you can have the root locus between these two. Root locus between these two. -1.5, -1. So root locus ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుద్ది? రూట్ లోకస్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? పోల్స్ దగ్గర సార్. సో పోల్ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది, 0 దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది. సో ఇది సరిపోయింది. దిస్ ఇస్ ఫైనట్ వన్. సో ఇక్కడ పోల్ ఉంది, ఇక్కడ పోల్ ఉంది. ఈ రెండింటి మధ్యలో రూట్ లోకస్ ఉంది. పోల్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుద్ది, పోల్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుద్ది. అదేంటి పోల్ దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది? బ్రేక్ అవే పాయింట్ వస్తుంది సార్. ఏం పాయింట్ వస్తుంది? కరెక్ట్, break away point, because there is root locus lying between two poles. రెండు పోల్స్ మధ్యలో రూట్ లోకస్ ఉందంటే కంపల్సరీ బ్రేక్ అవే పాయింట్ ఉంది. బికాస్ రూట్ లోకస్ పోల్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి 0 దగ్గర ఎండ్ అవ్వాలి. బట్ ఇక్కడ పోల్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి పోల్ దగ్గర ఎండ్ అవ్వకూడదు కదా, అందుకనే బ్రేక్ అవే వస్తుంది. సో ఇక్కడ వరకు ఒక ఐడియా వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ స్టెప్ 3. సో స్టెప్ 3 ఏంటి? సెంట్రాయిడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎస్, ఫాస్ట్గా మీరే ఫార్ములా చెప్పారు, మీరే చెప్పారు. సెంట్రాయిడ్ చెప్పండి. Sum of poles minus sum of zeros divided by p minus z. Sum of zeros divided by p minus z.
formula sum of poles ఎక్కడెక్కడ 0 0 minus 1 minus 5 minus 1 minus 5 next zeros ఎక్కడెక్కడ plus 1.5 minus of minus, sir. సో ఐమ్ రైటింగ్ ఇట్ ఎలా ఉందో అలాగే రాస్తున్నా డివైడ్ బై p minus z p ఎన్ని 3, sir. 3 minus 2 so what is this answer so minus 6 plus 1.5 divided by 2 minus 4.5 divided by 2 minus 2.25. minus 2.25 is the center. So go to the diagram. Minus 2.25 ఎక్కడ ఉందో చూడు. So minus 2.25 here. So I will be getting this point minus 2.25 as the center. Okay, this is the point of center. Center. Minus 2.25. That is also done. Next, angle of asymptotes. Angle of asymptotes. ఎవరన్నా ఫార్ములా చెప్పగలుగుతారా Plus or minus 180 into theta equal to plus or minus 180 into 2q plus 1 divided by p minus z. where q is varying from 0, 1, 2 and so on, p minus z minus 1. సో ఈ ప్రాబ్లంలో p minus z ఎంత 2, sir. సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 180 into 2q plus 1 by 2 so that is equal to plus or minus 90 into 2q plus 1 where q is 0 1 అంతవరకు 1, sir. 0, 1 అంతే, sir. ఎందుకు p minus z minus 1 ఎంత వచ్చిందో చూడు p minus z వచ్చి 2 2 minus 1 వచ్చి 1 సో 0 1 వరకే ఉంచాలి ఓకే ఇంకా అడిషనల్గా తీసుకుంటే మీకు ఆన్సర్ తప్పు వస్తుంది 0 and 1 okay so with this q1 0 and 1 what is theta 0 and what is theta 1 Theta 0 plus or minus 90, theta 1 plus or minus 270. correct so with that we'll go to this and draw plus 90 at the same point parallel to y-axis this is plus 90 and similarly I'll draw minus 90 also minus 90 or plus 270 so this 90 degrees ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 270 degrees okay so 90 degrees 270 degrees or minus 90 minus 270 anything is the same సో అక్కడికి అసిన్క్రోట్స్ కూడా గీసేసాం స్టెప్ 3 కూడా అయిపోయింది పని నెక్స్ట్ స్టెప్ 4 ఏంటి Breakaway point. breakaway and breaking point okay సో దీన్ని ఎలా చేయాలి Characteristic equation తీసుకోవాలి, sir. that is 1 plus g of s h of s is equal to 0 is our characteristic equation 1 plus g of s అంటే మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఏంటి k into s plus 1.5 k into s plus 1.5 divided by s into s plus 1 into s plus 5 into unity field అందుకని h of s 1 so taking root LCM I will be getting s into s plus 1 into s plus 5 is k into s plus 1.5 is equal to 0 or k is equal to minus s into s plus 1 into
S plus 5 divided by S plus 1.5. Numerator, if I multiply that, S square plus 6s plus 5 divided by S plus 1.5. Still, if I multiply that, I will be getting as minus of S cube plus 6s plus 5 divided by S plus 1.5. This is the value of k. After getting k, what will be done? To find out breakover point? 6s square plus 5s. minus 6 square plus 10 k is 6s square, sorry. Plus 5s. Okay. Next change here. dk by ds. Is equal to 0. dk by ds is equal to 0. 0. So this has to be to find out what values of s are given. So dk by ds are defined. As it is u by v rule, you can write s plus 1.5 whole square into minus s cube plus 6s square plus 5s into differentiation of s plus 1.5 is 1. So minus of minus is plus s plus 1.5. Differentiation of s cube is 2s square, sorry, 3s square plus 12s plus 5. This is dk by ds. So multiplying that, we will be getting minus s cube plus 6s square plus 5s plus 3s cube 12s square plus 16 s square 18s 23s 7.5. ఇది కరెక్టేనా? Is this correct? So minus s cube plus 3s cube is 2s cube. 16.5 minus 6 plus 10.5 s square. 23s minus 5. 18s plus 7.5 divided by s plus 1.5 whole square. This has to be equal to 0. So if that is done, 3s cube plus 10.5 s square plus 18s plus 7.5. I don't know whether this is correct or not, but you have to confirm me that, because my mathematics may be wrong. Sir, you confirm Correct, చేస్తారా? sir. Correct, sir. 10.5 s square అయినా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. అంతే సార్. కొంచెం నేను ఒక స్టెప్ ఫార్వర్డ్లోకి వెళ్ళిపోయి చేస్తుంటాను, అప్పుడు కొంచెం మిస్టేక్ జరిగే ఛాన్స్ ఉంది. మ్యాక్సిమం చేయకుండానే చేస్తాను, మిస్టేక్ లేకుండా, బట్ మిస్టేక్ వస్తుంది కాకుండా. సో ఇలా, సో దిస్ ఫ్రమ్ దిస్ యూ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఆర్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎస్. వాట్ ఈస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ s1 s2 s3, బికాస్ 3 రూట్స్ కాదు, s క్యూబ్ కాబట్టి 3 రూట్స్ వస్తాయి. క్యాలిక్యులేటర్లో చెప్తారా? 2s cube plus 10.5 s square plus 18s plus 7.5. What are the roots? s1, s2, s3. S1 is equal to minus 0.6, sir. minus S2 is 2.32 equal to minus 2.32. Imaginary ఉందా? I mean, లేదు సార్. plus ఉంది సార్. ఉంది సార్. ఉంది సార్. Plus Plus 0.8. 0.89, sir. ఇంతేనా?
Yes, sir. ఎస్ సార్ అంతే సార్. Yes, ఈ sir. రెండు కన్సిడరేషన్లో తీసుకోకర్లేదు. కాంప్లెక్స్ పోల్స్ వచ్చింది. కాంప్లెక్స్ పోల్స్ని తీసుకెళ్ళి కేలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకో యూ విల్ బి గెటింగ్ స్టిల్ మోర్ కాంప్లెక్స్. అది ఎరాడికేట్ అవుతుందని తెలియదు. ఓకే, సో ఫర్ విచ్ ది కే ఈజ్ కాంప్లెక్స్. Okay, K becomes complex, therefore you will not be considering that value of S. So only we need to think about 0.6, minus 0.6. So substitute that in K, this function. The function is substitute change. So after substitute చేయాలంటే K value తీసుకొస్తున్నాం. K value ఎంత? K is equal to minus S2 plus 6S square plus 5S. K is equal to minus S2 plus 6S square plus 5S divided by S plus 1.5. In this you substitute S is equal to minus 0.6. If S is equal to minus 0.6 in the above equation, tell me what is K. K ఎంత వచ్చిందో చెప్పు. S is equal to minus 0.6 substitute చేస్తే ఈ ఈక్వేషన్లో tell me what is the value of K. If it is positive and real, then only that is considered as a breakaway point. $5.97 సార్. ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ సార్. ఈ మైనస్ కూడా కన్సిడర్ చేసి చెప్తున్నావా? ఎస్ సార్. అది కూడా మల్టిప్లై చేస్తేనే నీకు పాజిటివ్ వచ్చిందా? 5.97 which is positive. As K is positive, therefore S equal to minus 0.6 is the breakaway point. Breakaway point. Other two values are neglecting because they are already complex. If I substitute this in this value of K, I will be getting the complex answer, which is not required. So now in this problem, I can say minus 0.6 is my breakaway point. So that point is here. Somewhere here. This is my breakaway point. Breakaway point. Minus 0.6. Okay. So if it comes, if the root locus starts at core and comes out of this breakaway point, it has to go straight or it has to go crossing the imaginary axis, or it can go this side. So it can take any path. So that we can see by the next step. This is over. Next step 4 is what? Step 5. Step 5. What is step 5? You are not concentrating. Angle of departure are not parallel. Okay. సార్ కాంప్లెక్స్ పోల్స్ ఈరోజు లేవు కదా సార్. అదే రాయాలి, అదే సరిపోతుంది. యాక్చువల్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం స్టెప్ చెప్తున్నాను. యాంగిల్ ఆఫ్ డిపార్చర్ అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ అరైవల్ హ్యాస్ టు బి క్యాలిక్యులేటెడ్. బట్ యాజ్ ది ప్రాబ్లం does not have complex poles or complex zeros. Okay, angle of departure or angle of arrival is not required. అవసరం లేదు అని చెప్పేసి సరిపోదు కదా. నెక్స్ట్ స్టెప్ 6 ఏంటి? Crossing.
Cross away point. క్రాస్ అవే పాయింట్ అంటే ది Minus పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ S The equals point to of C. the point of intersection with crossover point and imaginary axis. crossover point anna or the point of intersection with imaginary axis. Imaginary axis ని కోస్తే ఏం జరుగుతుంది అన్నట్టు ఎక్కడ ఏ పాయింట్ దగ్గర కనుక్కోవడానికి ఇది. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి 1 plus j of s h of s is equal to 0 characteristic equation 1 plus k into s plus 1 సార్ డైరెక్ట్ గా మనకి పైన వచ్చిన equation క్యారెక్టరిస్టిక్ రాసుకోవచ్చు ప్రాబ్లమే లేదు బట్ for you to understand one more time I'm writing it. Okay? పైన ఉన్న క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ తీసుకుని రాసేవచ్చు ఫోర్త్ స్టెప్లో ఏదైతే వాడారో అది వాడుకుంటే సరిపోతుంది ఎల్సిఎం తీసి ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 1 ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 5 ప్లస్ కే ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 1.5 is equal to 0. So from this s into s square plus 6s plus 5 plus ks plus 1.5k is equal to 0. S cube plus 6s square plus 5s plus ks plus 1.5k equal to 0. So s cube plus 6s square plus 5 plus k into s plus 1.5k is equal to 0. So again we substitute. What will be substituted? This is the characteristic equation. S is equal to j omega. S equal to j omega. Substitute it. This j omega whole cube plus 6 into j omega whole square plus 5 plus k into j omega plus 1.5k is equal to 0. J omega whole cube and delta మైనస్ j Minus 3 omega cube. next j omega whole square Minus 6 omega square. plus j into 5 plus k into omega plus 1.5k equal to 0. Now I will substitute real part and imaginary part. So if you observe carefully, this is real part and this is real part. So this I am separating. Minus 6 omega square plus 1.5k is real part. Plus j is imaginary part. J times of 5 plus k into w minus omega cube is equal to 0. So now we substitute from this we take real part equal to 0. Minus 6 omega square plus 1.5k equal to 0 and 5 plus k omega minus omega cube equal to 0. From this 5 plus k omega equal to omega cube or omega square is equal to 5 plus k. Substituting that here is 1.5k equal to 0 minus 30 minus 6k plus 1.5k equal to 0 minus 4.5k equal to 30 or k equal to 30 divided by minus 4.5. Anta? 6.667. Correct. Yes, sir. This one is inside 6.
Okay, 6.66. So as you are getting the value of gain k equal to minus 1.66, minus 6.66. Okay, so k cannot be negative, cannot be negative. గెయిన్ ఎప్పుడు పాజిటివ్లోనే ఉండాలి. 0 నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు వేరీ చేసుకోవాలి తప్ప కే అనేది నెగిటివ్ ఉండదు. సో ఇప్పుడు కే నెగిటివ్ రావడం వల్ల వీ కెన్ సే దట్ ది రూట్ లోకస్ డస్ నాట్ క్రాస్ ది ఇమాజినరీ యాక్సిస్. ఇమాజినరీ యాక్సిస్ని క్రాస్ చేయట్లేదు అని ప్రూవ్ అయింది. మనం ఇమాజినరీ క్రాస్ అవుతుందేమో అని టెస్ట్ చేసాం. కే నెగిటివ్ రాగానే ఏం చెప్పానంటే ఇమాజినరీ యాక్సిస్ని క్రాస్ చేయట్లేదు అని చెప్పేశాను. కే నెగిటివ్ రాకూడదు కాబట్టి వచ్చింది కాబట్టి ఇమాజినరీ యాక్సిస్ని క్రాస్ చేయట్లేదు. సో అప్పుడు ఏంటంటే సో ఇమాజినరీ యాక్సిస్ని క్రాస్ చేయట్లేదు కాబట్టి సో రూట్ లోకస్ ఇటు ఉండదు, ఈ డైరెక్షన్ ఉంది. ఓకే, సో ఓన్లీ ఛాన్సెస్ ఇక్కడ నుంచి బ్రేక్ అయ్యి ఈ డైరెక్షన్ వెళ్ళాలి. సో ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తే ఇంకోటి చెప్పాను మీకు, దీని నుంచి బయటకు వచ్చింది అంటే అసిమ్టోట్ ఇక్కడ ఉంది. అసిమ్టోట్ని ఎప్పుడు రూట్ లోకస్ క్రాస్ చేయకూడదు. అసిమ్టోట్ని ఎప్పుడు రూట్ లోకస్ క్రాస్ చేయకూడదు. సో దీనికి ప్యారలల్గా ఇలా వచ్చి ఇలా ప్యారలల్గా వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, ఈ పోల్ నుంచి బయటకు వచ్చి ఇలా ప్యారలల్గా వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇట్ రీచెస్ 0 at infinity. 0 at infinity. ప్యారలల్గా ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. సేమ్ సో అసిమ్టోట్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ అది. సో రూట్ లోకస్ ఎలా వేరీ అవుతుందని చూపించడం. నౌ యూ క్యాన్ సీ దేర్ ఆర్ టోటల్లీ 3 branches. One branch is between this pole and 0, that is finite locus. The other 2 branches are infinite branches. Okay, so one tending upward, one tending below, and you can see this magic here. The x-axis acts as the mirror image to the root locus. That is symmetrical. The root locus is symmetrical about the real axis, that is x-axis. Okay, so that is the conclusion we can make. So cross away point compulsory రావాలి, imaginary axis ని cross అవ్వాలి అని రూల్ అయితే ఏం లేదు. టెస్ట్ చేయాలి. If you are getting k as positive, that means there is the cross away point. If you get k as negative, that means there is no chance of crossing the imaginary axis. అనేది కన్క్లూజన్ చేయాలి. మీరు కన్క్లూజన్ చేసి నెక్స్ట్ స్టెప్ డ్రా చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది ప్రాబ్లమ్ దట్ వి డిస్కస్డ్. సో ఈ ప్రాబ్లం కూడా కావాలంటే you can see it. This is the problem. So this is our problem. So the problem is explain this. We derived it. We got this. This is graph. Okay. So breakaway point minus 0.6 దగ్గర వచ్చింది. S equal to minus 0.6. So breakaway point and it is drawn parallel to the asymptote. So drawing a root locus is very easy. If you can practice the problems that I have placed in this material, it will be easy for you to do. Okay. So ఇంకో మెటీరియల్ కూడా పెడతాను. ఒకటి వచ్చి నేను ఆల్రెడీ ఈ మెటీరియల్ వచ్చి ప్రింటెడ్ మెటీరియల్, ఇంకోటి కూడా బట్ వేరే టెక్స్ట్ బుక్, బక్షి అనే టెక్స్ట్ బుక్ ఉంది. ఆ మెటీరియల్ కూడా LMSలో పెడతాను. If you want to practice some more problems, you can practice. Okay. But today in the afternoon I will give you one small root locus problem, 2 Rautaruch ప్రాబ్లమ్లు LMSలో ఇస్తాను. ఆ 3 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసి నాకు ఒక 2 daysలో సబ్మిట్ చేశాను. ఓకే, బట్ ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు సబ్మిట్, బికాస్ మీరు ఈ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈ 3rd యూనిట్ మాత్రం పక్కాగా మీరు స్కోర్ చేయొచ్చు, ఆ కాన్ఫిడెన్స్ నాకుంది. బట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన బాధ్యత మీది.
Okay. Today it is enough. Tomorrow we'll discuss with the new unit.